Parliament kwa namna ambavyo ametupatia ushirikiano wa mikutano hii. with regard to the way they've been very cooperative to Na us. mshukuru sana RPC la cover askari 30 tulikuwa nao humu ndani. The RPC gave full security in here. Mimi nawafahamu, ninyi mlikuwa muwafahamu. I know them, but you don't know them. Na sasa hivi wapo. And right now, they are in attendance. Ungetaka kuwafahamu, ungejaribu kufanya fujo humu ndani. If you wanted to know them, you would have brought some stubbornness. Ungeelewa kwamba hivi kumbe na Wakristo nao huwa wanakamatana. You could get to know whether the Christians do arrest each other as well. Wao walikuja kuhakikisha sisi tunakaa salama. They came to ensure security of ours. Wala hawakuwa na shida na mtu. They were having no problem with anybody. Na walisema kwamba hapa Mbeya kumekuwa na tabia ya vijana, na niseme sasa muelewe hata makanisani mnakoenda, makanisani kwetu sasa hivi hasa ya mijini kuna vijana wanaingia siku ya Sabato makanisani lakini sio waumini wetu. Yeah, in these days there are these very youth who come to our churches while they are non-believers. Ukifumba macho hivi kuomba, wao wanaondoka na simu. While you cross your eyes, they walk away with mobile phones. Na ndio maana imefika mahala siku hizi mjini tunafumba macho umeweka simu mfukoni. That's why we do cross our eyes while holding our mobile phones. Sio kwamba umwamini muumini mwenzako, ila kanisa ni juu ya. It's not that you don't believe in our fellow believers, but the church is full of various people. Limekusanya watu tofauti tofauti. Gathering people of various kinds. Kwa hiyo tuliomba askari kanzu wawepo hapa. So we did a request for special security. Na kwa kweli wamefanya kazi yao ndani na nje ya ukumbi. And for sure they did so in here and also there. Na wale mliokuwa mkilala hapa. And for those who had their accommodation in here, lodge yetu ilikuwa ikilindwa. The hotel was pretty secured. Lakini na kule walikokuwa wageni wetu. And even in the hotel where our guests were accommodated, hoteli ilikuwa ikilindwa. The hotel was fully secured. Lakini askari wa kawaida wenye kuvaa uniform, the other regular, security men, wamefanya kazi yao nzuri kutueskoti na mgeni kumtoa wakati tunatoka boda kumleta paka hapa. Did a great job with the escort off from the border all the way to this place. Na kesho wanatusindikiza tena tumuvushe mgeni wetu kwenye jamu. And tomorrow they'll be doing the same thing all the way to the border. Asubuhi mapema polisi watakuwepo kuendelea na msafara wetu. Early in the morning the police officers will be here ready for the journey. Ili wampishe Mheshimiwa Nyirenda. In order for them to just give all the respect to Honorable Nyirenda. Huyo ni mheshimiwa wa serikali ya mbinguni. This is an honorable one for the government of heaven. Msiwe mnaelewa tu waheshimiwa wa duniani, na wa mbinguni wapo. We do have the honorable ones of the heaven. Tena mbinguni ndio serikali kuu. And again, mind you, the central government is in heaven. Kwa hiyo tunawashukuru sana jeshi la polisi. So we are grateful to the police force kwa namna ambavyo wamekuwa pamoja nasi. For the way they've been with us. Na kila mwaka wanakuwa nasi, hata Dar es Salaam pale maktaba tulikuwa nao mule ndani. They do so yearly. We were with them at UDSM in the new library. Hata Arusha tulikuwa nao mule ndani. They did the same in Arusha. Na wanalipa kiingilio. They also pay kwa hiyo wana kitambulisho. So they do have IDs. Wewe uwezo ukamwelewa ni nani. You cannot even identify them. Lakini baada ya kushukuru serikali ya mkoa pamoja na ofisi ya mbunge, ambaye kwa kweli mbunge amesikitika sana kukosekana kwenye mkutano huu. Honorable MP is regretful as to why she did not appear to this very meeting. Kwake yeye Mheshimiwa Tulia Ackson Mwansasu amesema haikuwa tu kwamba ni kuja kwa sababu tumemwalika kama mgeni rasmi, lakini kwake ilikuwa anasema ni furaha kuwakaribisha watu kwenye jimbo lake. For her, the MP, it was something to be proud of, to welcome people in her own constituency. Amesema tumuombe msamaha kwenu. So, jiulize mtu mkubwa kama huyo anaomba msamaha kwenu. She's apologizing before you. Kwa sababu ya kutokuwepo kwake. Because of her
absence. Lakini ameahidi kwa neema ya Mungu By the grace of God, she has promised atakuwa nasi kule Dodoma mwaka she'll be kesho. with us in Dodoma next year. Baada ya kusema hayo Having sasa said that, kushukuru serikali, having given thanks to the government, nishukuru uongozi wa kanisa la Waadventista wa Sabato jimbo la Southern Highland Conference. let me thank the leadership of the church in the local conference, Unaongozwa na Pastor Toto Ndege Bwire Kusaga. led by Mchaji Kusaga. Kwa kweli mchungaji na askofu wetu wa jimbo hili, mimi nimenyenyekezwa sana, kwanza ulivyo mnyenyekevu. For sure, I'm humbled by your humility. Lakini kutimiza yale maneno uliyoyasema AICC. And more importantly, the fact that you have fulfilled the promises you made while in ICC. Mkutano utakuwa mzuri na mkutano umekuwa mzuri. You said that the meeting will be such a very wonderful one, and for sure we can see it is beautiful. Ulisema watu wataenjoy, wameenjoy. And you said that people will enjoy, and of course they have enjoyed. Na tunashukuru kipindi hiki kimekuwa sio cha baridi sana. We are grateful because it isn't as cold as it is usual. Naambiwa tukitega mgongo tu baridi inaanza. And I'm told that sometimes to come it will be colder than this. Kwa kweli ni kushukuru wewe pamoja na katibu mkuu Pastor Msafiri Mtenzi. So I thank you personally, together with the executive secretary Pastor Mtenzi, na muhazini, together with the treasurer na timu yote ya conference, and the entire conference team, kwa kutambua umuhimu wa mkutano wetu na kutukaribisha kama wenyeji. for recognizing the importance of the meeting and ushering us as the host. Tukuahidi Askofu Kusaga, Let's pledge before you. Ushirikiano wetu kwa Atape na jimbo lako utakuwa 100%. The cooperation of Atape with your conference will be 100%. Ukiwa na jambo usisite kutuambia. In case of anything, don't hesitate to share with us. Maana inaonekana pia wewe kwenye jimbo lako karibu wachungaji wote sasa wameielewa Atape. Because it is clear that all the pastors in this conference are fully aware of Atape. Nimshukuru sana mlezi wa Atape jimbo hili Pastor Manigina. Let me thank the chaplain of Atape of the conference, Pastor Manigina. Ni mtu mwema, amenyoka hivi. He's such a straight and very kind person. Yeye kona hana. He's never, fake person. Huyo tunaweza tukaishi naye na mimi ukoo mmoja kabisa. We can share the same, plate. Sisi kama ni nyeusi tunasema nyeusi. When it is black, we call it black. Hatutaki kuzunguka na historia ilianza hivi ikaje hivi ndio ikawa nyeusi. We don't go to those very, round. Pastor amenipokea toka nilipofika na timu yangu nikiwa na muhazini na katibu. The pastor ushered me in together with my team. Tumetangulia wiki moja kabla. We came here a week ago. Amenizungusha kwenye makanisa. He took me to a number of churches. Alinipeleka Mbeya mjini Sabato iliyopita. He took me to Mbeya town last Sabbath. Mimi ndio nilihubiri pale. I'm the one who was the preacher of the day. Pastor alikuwa amekaa tu. Pastor got seated somewhere. Na mhazini alikuwepo naye amekaa tu. And the treasurer was there, just seated. Hakuna kanisa unaweza ukalipata duniani kama hili la Waadventista wa Sabato. There is no such a church all over the world as the Seventh Adventist Church. Kama ulikuwa amini kwamba hili ndilo kanisa la Mungu. Believe that this is the church of God. Kanisa ambalo hata mshiriki anahubiri halafu mchungaji amekaa. That church in which even a regular member will be able to preach while the pastor is seated somewhere. Sabato ya nyuma iliyopita mzee Nkoko naona ametoka hapa. Pastor Nkoko is not here with us right now. Tulikuwa kwenye sabato moja maalum kule Bukoba. We had a special Sabbath in Bukoba. Nako niliwaambia haya maneno. Where I spoke the same words. Walikuwepo wachungaji kwenye mkutano huo karibia 12. There were about 12 pastors in the meeting. Halafu na askofu mwenyewe. Together with the president. Na mkurugenzi wa idara za huduma. And director for personal ministries. Halafu nilihubiri mimi, wazee wananisikiliza. And I preach while the elders listen to me. Nikawa nalishangaa hili kanisa. I was amazed by the church. Ambalo lina viongozi wanyenyekevu. With such humble leaders.
kwa kweli huwezi ukapata mahala popote. For sure, this cannot be witnessed anywhere else. Hebu tulipigie makofi kanisa la Mungu. Let's put our hands for the church of God, na viongozi wake, together with the leaders. Nikisha washukuru viongozi wa jimbo hili, Having thanked the leaders of this conference kwa kupokea mkutano huu, for having kufundishwa makanisani, accepted that this very association should keep on being introduced in churches. Pastor Manigina alipopewa nafasi kusimama Sabato alisema neno moja tu. When Pastor Magina was given a chance to talk, said only a word. Nikamwelewa mpaka leo. I understood to date. Akasema kama kuna mchungaji, He said if there is a pastor, mpaka leo haielewi Atape wanafanya kutusaidia sisi tunaolipa mishahara kwa kazi hiyo, halafu wao wanajitolea. Because these are volunteering to help us to do the job we ought to do. Halafu unapambana na mtu anayetaka akusaidie. Yet you struggle with a person who is in need of helping you. Mwishoni nitaisema vizuri hiyo sentence. Eventually, I put the sentence this way. Baada ya kushukuru uongozi wa kanisa huo, Having thanked the leadership of the church, nishukuru uongozi wa Atape jimbo hili ambao walikuwa wenyeji, yani excom ya jimbo hili na wanachama wake wote wakiongozwa na Moses Masenene, mwenyekiti wa chama hicho hapa jimbo la Nyanda za Juu Kusini. Masenene usimame. I'm also grateful to the members, the leadership, the by Masenene. Kamati kuu ya Atape jimbo hili simameni. The conference excom Naosaidiana na Masenene. with whom Kwa kweli mimi sina cha kuwalipa. Nawashukuru sana kwa unyenyekevu wenu. I'm grateful for your humility. Pastor, hawa watu wana heshima. These are very respectful. Walivyosikia mwenyekiti wao wa Atape ameingia hapa, Once they heard the chairperson is here, hawajafanya kazi yoyote. they stopped all the other businesses. Na sisi ni kama kwenu tu uko kanisani. So we do have the same protocols as in the church. Akija mzee Lekundayo hapa lazima Toto Kusaga achane na shughuli zote. When Eda Lekundayo comes here, Toto Kusaga will set aside all the other things. Tulikuwa tunatembea na msafara humu mrefu wa wana Atape. We could go to places with a huge na magari delegation, mengi ya hawa watu, with a huge vehicles of these people, yakinisindikiza ninakoenda. escorting me wherever I could Hata go. watu walikuwa wanauliza humu kuna nini? People could ask, what is happening? Ulikuwa ni msafara wa hawa watu. It was that very procession. Siku moja tulialikwa kwa chakula kwa ndugu yangu Mwakajira. We were invited one day for dinner by Mr. Mwakajira. Mwakajira alisema, mwenyekiti, ufike nyumbani kwangu na kamati yote ya maandalizi, twende nyumbani kwangu. Mr. Mwakajira welcomed us. Tulienda huko panaitwa inini wapi? Itua. We went to Itua suburb Tulienda na msafara huo paka Itua with the entire delegation. Ninawaheshimu na kunyenyekezwa sana kwa kazi nzuri Masenene mlioifanya. I do respect given the great job you have done. Yani sisi tumekuja kusimenti tu yale mambo mlioyafanya. What we have done was nothing but cementing. Ninyi mmefanya kazi nzuri sana. You've done such a great job. Yani kwa kweli sikuwa hata mkali awamu hii. Of course, this time around I was not even strict. Kila kitu nilikuta kimekaa vizuri. Everything was in place. Na mambo yameenda vizuri. Hongereni sana kamati ya maandalizi. Congratulations, dear organizing committee members. Sasa, now, ndugu yangu Aziziki, Mr. Aziziki, my friend, leo utakabidhiwa kijiti na Masenene. Today you'll be given a duty by Mr. Masenene. Mkutano unahamia kwako. It's your turn this time around. Na wewe unaishi Mafinga na mkutano unafanyikia Dodoma. You do live in Mafinga, only to find that Dodoma will be the place. Unateua, unajua mengine nayo ni ya kujiongeza, unateua msaidizi wako wa Dodoma hata kama ni Mchenya ili mambo yaende vizuri. Make sure that there will be another person to help you in Dodoma, even if it will be Mzee Mchenya. Na nilikuwa namwambia mzee Kuboja. I was trying to share with him, Mr. Kuboja, kwamba mkutano unakuja kwenu, that the meeting will be held in Dodoma. Hakikisheni Dodoma ninyi ndio mna hosti mkutano huo mkimsaidia mwenyekiti wenu Mzee Mchenya. Si unaona hapa leo tumekuwa 1600 na 700 naambiwa inaelekea.
mwaka kesho tunataka 2,500 watu waingie kwenye ukumbi wa Jakaya unaobeba watu 5,000. We need to have 2,000 people next year. Na ndio maana tumechukua ukumbi wa Jakaya haujai, maana ule unabeba watu 3,000. That's why we have thought of making use of Jakaya auditorium. Kwa hiyo awamu hiyo tutasajili bila limit. So this time we'll be registering without limit. Watu walipe kiingilio mapema. But people will have to pay interest fee ili waandaliwe kiingilio chao. So that preparation should be made. Tunaamini na ninyi mtafanya kama walivyofanya wenyeji wa hapa. We believe that you're going to do it much the same way as the host of this meeting. Lakini pamoja na kamati yote hiyo, apart from the organizing committee, kwenye kamati hiyo kwa kweli kwa moyo wa dhati ni washukuru hao mabinti. I wholeheartedly thank the young ladies. Johnny hapa. Would you come up front? Nataka niwatambulishe utambulisho special. I want to introduce more specially. Alafu vijana wangu mlioko hapa mtege sikio vizuri. And you should pay attention. Vijana wangu mpo? Are you there, my youth? Sijasikia. Vijana wangu mpo? Are the young men here? Wanajibu. Are they responding? They are not here. Maana wamekosekana wa kujibu. Nobody has responded. Pastor Nyirenda alikuwa ananiambia kwamba akiwatazama hawa mabinti anaona kama mapacha. So Pastor Nyirenda thought that they are twins. Hivi mmeona kazi walioifanya? Do you remember the great job they did? Wamefanya kazi nzuri sana. They've done such a wonderful job. Tuwapigie makofi. Let's put our hands together for them. Huyu ni engineer. This one is an engineer. Msimuone tu hivi hivi. Don't take her for granted. Kafikiri kwamba tumeokota kabinti hivi mtaani. We have not just picked up anybody. Ni engineer. She's an engineer. Huyu ni madam. She's madam. Ni mwalimu. She's a teacher. By profession. Kwa taaluma. Anafundisha shule ya English medium ya serikali. She teaches in one of the schools. Sasa msione kwamba walikuwa wanafanya hapa mkafikiri ni tubinti twa mtaani. So these are not regular young ladies. Ni mabinti na heshima zao. They are with great respect in time. Sasa na wachumbiaji mnaoweza kuja muwe na heshima zenu. So those who are thinking of consulting them, they have to be respective one. Si mwisho wanahitaji kuwa na familia. They need also to have families later. Hiyo connection ya Atape hiyo. These are the Atape connections. Kwa hiyo na watambulisha taifa zima la Tanzania. So I do introduce them before the entire nation of Tanzania. Ikiwa mtu atafuata taratibu za kimbingu, if I told the divine procedures will be respected, na taratibu za kikanisa, and the church procedures, na akaongea nao kikanisa, and speak to them in a church manner, sisi ni kina nani ili tusiwaombee baraka kwa Mungu? Who are we not to pray for blessing? Mungu awabariki sana. May God bless you so much. Yaani mimi nimeona kazi yenu iko vizuri. I could see that great job. Hivi ni wagawia hata 10,000 Should I yaani ya kuwagawia tu. Najua mna hela nyingi. I know you have money. Ila ya kupewa na mwenyekiti. But at least that which is being given by the chairperson is of great respect. Kwanza hata kimombo chenu nacho kimeteleza. Your English is pretty proficient. Kwa kweli nawashukuru sana. For sure, I'm grateful to you. Baada ya kuwashukuru hao, having thanked them, nishukuru kamati zote za maandalizi ya mkutano. Let me thank all the organizing committees kwa kazi nzuri waliofanya, for the great job they have done. Lakini kipekee kwa kweli nishukuru kamati ambayo haikulala usingizi kabisa, kamati ya mawasiliano. More importantly, let me thank the sleepless kind of committee, wakiongozwa na the communication committee being led by Machaine. Machaine sijui yuko wapi? What is he? Machaine. Machaine yuko wapi? Ninawapongeza kwa kazi nzuri walioifanya. I congratulate them on the wonderful job they have done. Pastor, namshukuru Mungu sana. Mungu wangu ni mwema. Wale wajumbe wametolewa na mvua kuli. I'm grateful to God. The rain has helped us ili tufunge mkutano so that we can climax the meeting more properly. Hii mvua ikinyesha paka saa moja hapo, it has to go as fast as 19 hours. Itakuwa nzuri sana. It will be nicer.
yake tunawashukuru So sana I'm grateful to Mr. Machaina and the entire kwa team kazi nzuri for the waliofanya wonderful job they have done. na kamati zote. And all the other committees, Kamati ya usafirishaji iliyokuwa inaongozwa na Mwakajira pamoja na Tito, the transport logistic kind committee, hasa kusafirisha wageni wetu, nina saruti kwenu. especially by the way you were taking care of the guests. Hamjalala. You never slept. Kama Mwakajira hajasinzia nilikuwa nampigia hata saa 8 usiku. I could call to Mwakajila even at midnight. Nisamee sana nilipokukwaza. I do apologize, Lakini tumefanya kazi pamoja vizuri sana. but we did the job together. Lakini sasa niwashukuru nishukuru kwanza wachungaji wote. I'm also grateful to all the pastors. Wachungaji wote mliokuja, Mungu awabariki sana. May God bless all the pastors in attendance. Yaani Atape ikihudhuriwa na wachungaji wengi ndio mafanikio yetu. Our prosperity depends on the pastors. Maana Atape isipoeleweka kwa mchungaji, tunakuwa tunatwanga maji kwenye kinu. If Atape won't be understood by pastors, it will be. Niwape kama mfano kadogo tu, tulienda mahala. We went somewhere. Mchungaji tumemwambia tunaenda pale. We told the pastor that we could be there. Halafu atutangazie washiriki wawepo pale, so that he could share with the members of the church. Mchungaji alichotangaza, What the pastor said, alivyoanza matangazo akasema, tangazo la kwanza, he said the first announcement, kutakuwa na viongozi wa Atape wanazungumza mambo ya Atape. there'll be leaders of Atape will be talking about their things. Kwa hiyo kama kuna mtu anapenda mambo ya Atape, If there is any person interested in Atape, anaweza akawaona. might see them. Tangazo la pili. The second announcement, Sasa hapo tangazo la kwanza limeeleweka vizuri. was the announcement understood? Tulivyoenda tulikuta kanisa liko wazi. Once we went there, we found nobody. Washiriki wengine wakawa wanalalamika tu kwamba kumbe kulikuwa na ugeni. The church members are complaining. Kwa hiyo ndugu zangu wachungaji, ninawashukuru wote waliokuja, mkawe mabalozi wazuri kule. So I'm grateful to you. Keep on being good ambassadors. Yaani sisi ni washiriki wenu na tunafanya kazi ili mitaa yenu iende vizuri. We are your members. We do everything to make sure that all that this week are in good condition. Niwashukuru sana walezi wetu. I'm very grateful to our chaplains. Walezi wa majimbo wote mlioko hapa. All the conferences and fields chaplains. Ambao bado mpo simameni. Would you kind of rise? Walezi wetu wa majimbo ambao bado mpo. The chaplains present. Wamebaki 4. There are 5 of them. Watano. There are 5 of them.